En fait, l'acceptation, c'est Acceptance is c'est juste, is on pourrait just, dire, you could say, c'est une étape it's a step pour, to au moins at least s'autoriser allow yourself à à voir, to à see, voir les choses. to see things, Parce que, because oui, l'acceptation, acceptance ça n'a rien à voir has avec la nothing to fatalité. do with La fatality. fatalité, ce serait un Fatality would peu, be a little bit like voilà, undergone. ouais, je Yeah, subis les I choses, undergo things, but I je don't comprends pas le understand sens. the meaning C'est ça. somehow. Alors que, Whereas to accepter accept les choses, things means ça veut dire aussi, heu, accepter de accepting to voir déjà. see them in the first place, Et je dis souvent ou or porter rather attention à. paying C'est attention ça, to them. le That's it. début de l'acceptation, c'est Acceptance porter starts attention. with paying attention. Et ce que je dis souvent, I c'est que le often say that début de l'amour, the beginning of love comes ça vient with avec l'attention. attention. Un Like a enfant, par child, for exemple, instance, le the début de beginning l'amour of vis-à-vis de love cet enfant, c'est towards commencer à them lui is porter, to pay attention. attention to them. Et donc c'est la même chose avec, The same applies to this cet organism, organisme, avec ce this body. corps-ci. C'est, commencer To start paying à porter attention attention, c'est déjà is to commencer à already accepter, start to accept, à être attentif being attentive to what it à is ce que ça telling nous us dit émotionnellement, emotionally. et ensuite, Then alors acceptation, il y a there are plusieurs several étapes en stages of général. acceptance, Donc usually. c'est déjà, voir, First off is to constater, see ce and qui est. acknowledge what is there. Derrière, Then, en général, quand on commence à usually accepter, with on commence à acceptance voir comes plus more clairement les choses clarity, and we start et on seeing voit mieux things more clearly, avec quoi on luttait. and what we were C'est struggling with, c'est quoi la résistance, en fait, what is the resistance, et ce qu'on défendait aussi. and what we Parce qu'en were général, quand on n'accepte defending. pas, c'est qu'on Because défend on usually, défend when un there's a truc, on resistance, it défend un means we're positionnement, defending something, we're defending a position. et quand on And va when vraiment en we profondeur dive là-dedans, on deep peut se into rendre that, compte we can vraiment, quand on realize déroule le by fil, unraveling the whole story quelle a été la what had base de been the de basis la of this non-acceptation, non-acceptance. et souvent, And often we ça, can on va go assez pretty loin, on far. peut remonter We assez loin. can trace it back Des fois, quite a par long exemple, le way. For instance, de sometimes not non-acceptation, accepting can ça be peut être, là running parce qu'on because we are reproduit unconsciously un reproducing comportement a family familial ou behavior un schéma familial, or pattern. et donc And as tant long qu'on n'a as pas we are accepté, on not accepting conscientise pas that, we can't qu'on become reproduit aware les that we are schémas de papa reproducing ou maman, par dad's exemple, behavior or mom's behavior, for ou instance, un schéma or say culturel, par cultural exemple. pattern. So to Donc le fait accept d'accepter, actually ça permet allows us de to resolve dénouer énormément de lots of conflits, inner conflicts. internes. C'est assez It's intéressant. quite interesting. Et donc moi je dis souvent qu'il y a 3 I étapes. often C'est say there à are three porter stages: attention paying attention to à what ce is qui est there, là, à cette to résistance à this laquelle on n'accepte pas. resistance that we are not accepting, Ensuite, c'est then à lui sourire comme smiling on to sourirait à it, un ami qui est the way we bienvenu smile et à qui to on ouvre la welcome porte. friends to whom we open our En door. général, quand on fait ça, il peut y avoir Usually, by d'autres doing that, there émotions can qui be remontent other emotions arising encore plus inwardly, fort. even stronger Et puis than la before. dernière étape, c'est embrasser la résistance And then the last pleinement. step is to embrace the Et, resistance completely. et la fin de You l'acceptation, on could pourrait dire, say that c'est la the end of réconciliation. acceptance is Donc reconciliation. le but ultime, So c'est the qu'il y a une ultimate goal réconciliation. is for reconciliation to Alors happen. la réconciliation, c'est vaste. And reconciliation is something quite C'est, vast. en Inde, les In yogis disent que India, la réalisation du soi, c'est yogis la talk about réconciliation realization of the self as the entre reconciliation soi between et self soi, and self, c'est-à-dire soi meaning avec un S self with a majuscule et capital son petit S and personnage. a little character, Voilà, le petit soi. the little C'est self. la réconciliation It's entre the soi reconciliation et le between the monde, tout self and l'environnement, the world, enfin the whole tout ce qui est environment. Well, environnement, I say en environment réalité, il as n'y a a pas matter of d'environnement, words, but the truth mais is bon, il y there is a, no environment. pour qu'on se But comprenne, on va let's appeler call ça it comme that for ça. now. Donc soi et le monde. So the Et puis self and the ensuite, world, which donc le includes monde, ça veut dire aussi tous les autres, tous les humains, all voilà, tous others, les all êtres. human beings, all Et puis beings. la And then the troisième third réconciliation, c'est reconciliation is soi the self and et God, Dieu, ou or l'idée rather qu'on the se faisait idea de of Dieu. God that we had. Donc il y a Those are the ces 3 three réconciliations-là reconciliations happening at the en same même temps. time. Et en fait, l'acceptation, Actually, c'est très très acceptance is something naturel, very natural, mais il but y a there are souvent des often programmes patterns of de resistance résistance qui sont that quelque are part inculqués depuis l'enfance. instilled from childhood. That's right. Sometimes out of education, we think, we believe that we are not allowed to accept, that it is a feeling of weakness, of fragility. But it often comes from a samskara, but mostly from education. And when this belief drops, from that moment on, one realizes how easy it is to allow oneself to live everything, to accept everything when it drops. But it has to drop first.
there is il a y a une great grande force strength in the dans child's l'état de state of vulnérabilité que nous vulnerability. avons. Et It is c'est une also grande libération, deeply liberating. surtout. We can see that in a child. It's quite incredible how simple it is for them. Et Reason why it is an example for everyone. c'est simple et c'est It's libre. simple and Quand it's il y a une free. émotion When qui passe, ça dure an pas emotion that comes longtemps. along, it doesn't last long. It C'est isn't pas réactivé perpetually centralement le mental. reactivated by the mind. Donc, en So fait, in a way, l'acceptation, acceptance is quelque part, natural. c'est même It's naturel, quoi. C'est actually même complètement completely naturel. natural. On parle souvent de lâcher We often prise. hear about letting On go, dit, ouais, or rather not le seize. meilleur outil, c'est le lâcher prise. Like Mais the best on dirait tool que is to let à go. la base, But like we indeed with c'est Jaral, we often say the naturellement, en basis fait, on is saisit to pas. not seize, and we Un naturally enfant, do par not exemple, seize. va y For avoir instance, a child pendant won't, un certain temps, peut for a avoir little while, there will be on what dirait une forme de appears saisie, to be mais très seizing, but rapidement, it's going to ça passe à move autre on to chose. something Ça else lâche pretty quickly. It drops very quickly. D'ailleurs, souvent, quand on est sur Quite le chemin often, de la when one conscience, is va on a jouer spiritual comme path, par as hasard if avec by chance, toutes les plus grosses consciousness will approches. play Va with voir all si the c'est biggest vraiment attachment to see if we are si on really est detached attaché ou or détaché attached par from rapport à those ça. Donc, things. ça va forcément It is pile sur absolutely les going to sujets be où on right a on spot besoin de with the voir si tu es subjects that we détaché, need to ça va check, travailler that aussi à cet need to be endroit-là worked pour on, voir si tu es see capable if we can d'accepter accept the well-known les autres. tests, the self-tests, actually, because it is us consciousness doing that, the self-tests. Et pour l'ego, And concerning the ego, comment how dire, can I put it? les Resistance are often souvent à des related to peurs the de fears of perdre. losing. Et donc, So accepter accepting de to perdre, lose, même even accepter de accepting tout to perdre, lose ça everything peut can amener lead à to raisonner. realization Parce of que our true nature, nature, c'est ce qui because n'est our pas nature perdu. is what can't be lost. Et il y a des gens, And même there sur are leur chemin people to spirituel, whom de the tout perdre. spiritual path La was to lose santé, everything, their le health, couple, couple, la family, famille, being abandoned. I mean, l'argent, everything was there. Even all tous les biens material goods matériels. were Il lost. y a des gens qui Well, vont some passer par people là sur will leur go chemin through that et on ils their réalisent path, and qu'en they fait, en realize fait, the self when they perdent realize rien, they c'est don't lose ce qui anything reste. because what they are can't be lost. The fundamental doesn't move. What is absolute cannot move. The rest is only but objects. C'est un bon sujet It de is a good méditation. subject for meditation, acceptance. Indeed, it is very good. Well, actually, we go through stages like that as subjects of meditation. I mean, if you go backward, if you come back to consciousness, de facto, the very nature, for the lack of a better word, de facto, because it is everything, and if creation there is, or if manifestation there is, de facto, everything is accepted. You should or could start from there. It couldn't be as it is without acceptance. So acceptance is here, de facto. And we sometimes think or believe that it is somehow a great ordeal to accept, or it is a great ordeal to allow ourselves to accept. But when we start getting a taste of the fact that de facto acceptance is already here and it is part of our nature, then we realize it is much simpler than what we thought.